26 years. Makumembiri ntsevu ya malembe. So all the papers of the site were still kept by the municipality. So the pampiri cha pleke besa disana le municipality. Yes, they were kept by municipality because when you owe in, they won't give you the title deed. Yeah, it's true. Sirina ba maspala ikuloko iba kolota abenge kuniki e papila ra kuba o ba jabu o bana bongwenyi bya ndzhawu leyi. May I continue? Okay. After the cancellation, that is the proof that they gave to my parents that indeed they are no longer owing, and they gave them the deed of grant to show ownership of the site. Yeah, endzhaku ka ku va va tiyisisile leswaku xikweleti xi khanseriwile kumbe xi herisiwile kumbe xi thunyiwile, va ve va nyika maphepha ya ku tiyisisa ku ndhawu liyani se yi vita vatswari. Can you just go on to the board to display the board that is got certificates in there? Just go next to it and explain to us so that we can able to understand which deed are you talking about, and then the viewers all over the world, they can able to relate your story. Hikombe sesi mapapila kumbe maphepha lawa u vulavulaka ha wona mayelana ni ndhawu leyi tiyisisaka vun'winyi eka site leri vatswari a va ri xavile va tsandzeka ku ri hakela hikokwalaho ka leswiya na leswiya. Okay, this is the deed of grant that it took them over 26 years to get it, to own this. And when the prophet laid hands upon the documents, the thing that took them over 26 years, it took them only 2 years to get it. Leri papila ra ku va ri komba vun'winyi bya ndhawu leyi va sesi va vulavula hi yona, vatswari vakwe va fikile la mprofeta a va khongelela kutani endzhaku ku va va tlhandlekiwe mavoko swilo leswi a swi tika va tsandzeka ku swi kuma hi malembe ya ku ringana 26 hi malembe mambirhi ntsena swi ve swi tshamiseka. Laha ya hi kota ku vona i papila leri va vulavulaka hi rona ra ku komba vun'winyi bya ndhawu leyi a va yi kumile kumbe leyi a va xaviseriweni hi masipala. Yeah, you may continue. You can also explain to us as well regarding the certificates and also the picture as well while you are still standing. Okay. I have a sister who resides in Pretoria. Nina sesi loyi a tshamaka ePitori. In 2017 December, she came for one-on-one with Prophet. In December 2017 u te a ta vonana na mprofeta one-on-one. She had so many challenges in her life, Na yena a ri na mintlhontlho ya ku tala swinene evuton'wini bya yena. career-wise, Ku yela swa mayelana na mintirho, Financially. swa timali and other things. na swin'wana na swin'wana. In 1995, Hi lembe ra 1995 when she completed her matric, loko a ta va a pase ntanga khume ya wa yehe, she went to register at TUT, the Uye- former TNG. u ya a ti tsarisela swa tidyondzo eka Technicon TNT For a 3 years diploma. laha a ndla diploma ya malembe manharhu, But after 5 years, she came home with nothing. mara endzhaku ka malembe ya ntlhanu a nga vuyanga na nchumu. After some years, she enrolled at UNISA. Endzhaku ka nkarhi kumbe malembe nyana a yiva a ti tsarisela a UNISA, University ya South Africa. A diploma that was supposed to take her 3 years, it took her 7 years. Diploma leyi a fanele a yi hetile hi malembe manharhu yi n'wi tekele malembe ya nkombo ku yi Because heta of the spirit of delay. hikokwalaho ka moya wa ku hlwerisa. Then in 2017, Hi lembe ra 2017 she registered for a 2-year qualification. ya register kumbe ku tsarisela swa tidyondzo leswi a fanele a dyondza malembe mambirhi. Then she came to the guest house. Kutani a endzela guest house laha a ta vonana na mprofeta, Prophet prayed for her laha mprofeta a nga n'wi khongelela and she was delivered. kutani a kutsuriwa.
Then this year, lembe leri hi nga ka rona leri in April, hi April she graduated in record time. ivi se a kota ku a graduate hi nkarhi lowu a wu vekiwile. In some of the subjects, she got distinctions. Aka yin'wana ya tidyondzo ta yena kumbe ti-subjects ta yena u ve kuma distinction. Then she took partnership with God with Us TV. Kutani a tlhela a ti tsarisela vuxirho eka God with Us TV. She had challenges in her finances. La a ri na mintlhontlho swinene eka swa timali ta yena. She's working, but nothing was going in her life. Wa tirha kambe a ku na lexi xi lunghaka evuton'wini bya yena. She had so many debts, Swikweleti swi tele ka yena. but after taking the partnership, Kambe endzhaku ka ku va a ti tsarisele vuxirho she managed to pay all her debts. u kote ku hakela swikweleti swa yena hinkwaswo. Now she can have money from the day she's paid until the next month. Sweswi u kota ku mali ya yena yi kota ku yi n'wi tirhela kusuka siku leri a holaka ku fika loko Because of n'hweti the yi hela. covering and the anointing in the partnership. Hikwalaho ka ku va ku ri na ntoto ehenhla ka ku va a ti tsarisele vuxirho. Lastly, here is my certificate. Laha se i certificate xa mina. Last year, I was called from the office of the counselor. Lembe ra ku hela ni vitaniwile eka hofisi ya khanselara I was invited for a training laha a ni rhambiwa ku ni ta endla vutokoti for basic sign language. aka swa ku va ni vulavula hi swikoweto. And the cost, you have to pay for it. Ene nakona ntokoto lowu kumbe tidyondzo leti u fanele u ti hakelela. But I was trained for free. Kambe mina va ni dyondzise mahala. I never applied. A ni zanga ni nga ti tsarisela I kumbe don't know ni nga how xikombelo. they got my numbers, A ni swi tivi na ku nambara ya mina ya foni ya riqingho va yi kume kwini. but I got that call. Kambe ni ve foneriwa. I knew that it was a divine call. Ni swi vonile swa ku a ku ri riqingho ra ximoya. There are 2 certificates here. Switifiketi i swimbirhi laha. This one, disability sensitization training. Lexiya hi lexi swi vuriwaka leswi va vulaka swona swa ku va vanhu va vatsoniwile. You are trained how to care for the disabled people. Laha u tokotiwaka kumbe u dyondzisiwa ku va u hlayisa vatsoniwa. This one, basic sign language training. Lexiya xitifiketi xa ku va munhu a dyondzela ku va kumbe a va na ntokoto aka ku va a vulavula hi swikoweto. You are trained in the sign language, the basics. U dyondzisiwa ririmi ra ku vulavula hi swikoweto mara ku nga ri hi vuenti. My last testimony, Vumbhoni bya mina byo hetelela I was suffering from a chronic headache a ni tshama ni pandziwa hi nhloko nkarhi na nkarhi. from the age of 9. Swilo leswi sungule ni ri na malembe ya 9. I was taking medication A ni teka murhi kumbe maphilisi just to suppress the pain, ku va ni hunguta vukarhi bya switlhavi, but no healing. kambe ku hola a ni zanga ni ku kuma. Since I came here, Mara hi mpfhuka ni fika laha the prophet laying hands on me, muprofeta a ndzi khongelela I discovered that I had no headache anymore. ni vona leswaku ku pandziwa hi nhloko loko ya ku nyamalarile I'm completely healed, ni hanyisiwile and the fatigue is gone. na ku va ni twa ni karhele swi fambile. I like to thank God. Ni rhandza ku khensa Xikwembu swinene hi leswi swi nga endleka evuton'wini bya mina. As you are standing there, my sister, in short, you were standing to testify on the behalf of your family, where you spoke about the spirit of stagnation, the spirit of failure, and now you've got a breakthrough. So from all whatever it has happened into your family after you have encountered with the man of God, Prophet V.C. Zitha, what can you advise the viewers all over the world that right now are watching you, and also people which are watching you inside the auditorium? Se ka gore
o tlile mo ke o na le di challenges in regards to your family. Mo profeta o fihle ka mo a o rapelela dilo ka mo ka di change o bona go change in all sectors of your life well as in your family's life. Ma le khono re botsa gore o ka advise batho o setšhaba eng batho ba loring ba tlhakana le dilo tše o tlhakaneng le tsona wena in person and as well as the family ya gago. Viewers all over the world, I like to say to you, hold on to Jesus. No matter the challenges, no matter how high the mountain, God will prevail. Come as you are. The Lord is waiting for you. Open up your heart for the glory of the Lord, so that people may see that you serve a living God. Let people, through your testimonies, know that there is a God in heaven. Let your relative, your friends, your neighbors see the Lord in your testimony. Let's clap hands for Jesus. Ba makwerhu lava va nga le ku ni voneni kumbe misava hinkwayo ku khomani switiya ehosini a hi khongeleni Xikwembu hi ku hi vumbhoni hi va hi kota ku tiva na ku twisisa leswaku ku ni Xikwembu lexi hanyaka endzhawini leyi a hi khongeleni hi tiyini kutani Xikwembu xi ta tisa swintshuxo eka hinkwayo mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona a hi teneni hi ri leswi hi nga xiswona Xikwembu u ta hi accepta kumbe ku hi teka leswi hi nga xiswona then u ta hi komba ndlela kusuka kokwalano. Let's clap hands for Jesus. As she's going to sit down, thank you very much. May God bless you and enjoy the wonderful service. And to you, Mama. Amen. Can you kindly tell us your name and surname, where do you come from and where do you fellowship? Mama hi byeleni vito ra n'wina na xivongo mi huma kwini na ko mi sonta kwini. Vito ra mina Mam Singwenya, ni tshama kwala Phalaborwa, ni nghena kwala Salvation Christ Ministry Kereke. I am Gwenya Mamsi. I'm a child here in this ministry and I reside as well in this settlement Phalaborwa. Feel free to testify what God has done for you. Nitsushekile mani I aveleni leswi hosi Xikwembu nga mi endlela swona. Salvation. In Christ. Xo sungula ni rhandza ku pfuxela muprofeta na ndyangu wa vona na va pfuxela hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. I would firstly like to greet the prophet and his family in the name of Jesus. Vumbhoni bya mina ni ta testify on behalf of my daughter. And I'm here to testify ni ka vumbhoni bya n'wana wa mina. Hi 2016 loko ni ta va ni sungule ku nghena kereke lana hi 2015. In the year 2015 when I began to fellowship here, n'wana mina a nga se za a sungula ku tirha se nte loko ni sungula ku nghena kereke lana it was January 2016 during fasting and prayer. then my child was unemployed, but then when I came in here around January of that year 2015 and started fellowshipping in here, Ka day 10 ya mina ka fasting n'wana mina ibe a kuma internship. soon after my 10th day of prayer and fasting, my daughter was invited or was like appointed in one of the learnerships. So hi 2017 a nghena ka contract yin'wana nakambe. In the year 2017, she was hired contractually in one of the companies. So hi 2018 January contract se yi hela va ku se yi herile va yi terminate. So in the year 2018, the contract lapsed. So the day a nga ni fonela ni byela ku mama contract se yi herile a ku ri Wednesday a ni fanele ni ta ka exikhongeleni. So she came to inform me that, Mommy, my contract has been terminated. So loko ni ra ka prayer line ni ve ni
ni committee Zitha ye se ni komba mfundisi se mfundisi va ku you don't have to worry because they will recall her back. So I then, as one day, I decided to take some of his curriculum vitae. Then, whilst I was on the prayer line, I indicated to the prophet that, look, prophet, I've got a challenge in here. My child's contract has been terminated. But then the prophet replied to say, you don't have to worry. There's no need for you to worry. And indeed, they will call her back. Indeed, the following day, baba recall her back na kambe bara kuri ka company yin'wanyana. Soon after the prophet prayed for the CVs, the following day, then she was recalled back to her company. So in May 2018, I should think it was on the 18th May. So prophet babe baninyika a prophecy vitana so you don't have to worry about your children, about this one, because she will get a permanent job and you will be happy about her. So on the 18th of May, the prophet called me and gave me a prophecy and also assured me that, look, you need not worry much about your child, for he or she is going to be permanently appointed, and I will rejoice about such. So loko bata baba nyike that prophecy ni grepile ni khoma nuko it will come to pass, and shibe shirana the whole year mara ni believe nuko loko prophet bazava nyika this prophecy shita humelela hikunene no matter what shita humelela. Yes, I believed the word of the prophet. I believe the word of the the prophecy as prophesied by the man of God. But it took a period of roughly a year before the prophecy came to pass. But within me, I convinced myself that indeed this shall come to pass. Antsamani swikhongelela minkarhi hinkwayo nuko mprofeta va nge hembi mavunwa na swi vona swa humelela loko va va nyika van'wanyana ti-prophecy. I prayed about it for quite some time. Let me say, I was daily praying about it, for I believed and told myself that there's no way in which the prophet can lie to me or tell me lies. So on the 23rd of January, during fasting and prayer, It did 23, or yeah, it did 23 kumbe lembe ra makumembiri nharhu on that, in January kumbe Sunguti. so ni va ni fike ntirhweni loko ni fika ntirhweni sa a ni fonela ku mama ni misa e call yin'wanyana mara loko ni vona call leyi ingaku I ya le ni nga tshama ni endla application ko ene loyi ni nga endla ti-applications na ye va n'wi vitanile mara me ni yi misile. She indicated to me whilst I was at work and told me that, look, ma'am, I have missed a call, and I believe that this number that was, that I received, or the number that I missed, is from the workplace. It's from the company that I once worked for, and the person that I was working with, or my colleague, was recalled, and I unfortunately missed this call. So lexi ni nga n'wi byela xona ni n'wi byela ku loko ku ve call leyi a yi ri ya wena n'wananga u ta yi kuma, loko ku va a yi nga ri ya wena you don't have to worry about it. I only told my child that, look, if the call was meant for you, they shall recall you. If not, then let it be. So loko a fika ntirhweni se loko a fika a vutisa se va n'wi byela va ku a ku ri so mara a ku ri ka another section se hi ti 23 va ve va n'wi fonela va n'wi byela ku ri I fanele a ta ka interview di 24 swa ku grace ya ku va a ti prepare a nga vanga na yona. So inquiries were made, but then she was informed that she was called by another section to come for an interview on the 24th. And that day it was a sad day to us because a fanele a ti prepare hala tlhela a fanele a ri ku rileni ka kokwani wa yelwe a lovile. During that time, it was the time of bereavement where her granny had passed on, and at the same time, she was being called for an interview without first preparing herself. Leswi ni nga endla swona se ni ti byela ni ku let me swallow my pride. Minkarhi ya ku tala to twa ni ku humela so no, I don't want to touch the prophet on this, but that day ni ve ni fonela prophet se ni va hlamusela xiyimo ku xiyimo xinjhani se ni va byela ku ri na believer ku ri loko va n'wi khongelela it will come to pass swi ta humelela ta wu kuma ntirho. So I
took it upon myself, though sometimes I get reluctant in contacting the prophet in many of the things that I encounter. But that day I decided that I have to call the prophet and explain my challenge or my challenge to him. I did such, and then I believe that soon after she was prayed for, everything shall happen so smooth. The following day ako ye afanele aya ngena ka interview le se ni swi vona ku ri no there is a war loko prophet va nga n'wi ange wu kumi ntirho ange be successful se ivi prophet va n'wi khongelela mara a va n'wi khongelelanga hi vovini because loko ni n'wi vutisa ni ku va ku se va ku fonerile prophet a ku hawa ni office lava nga ni fonela va te he is from the office of the prophet so no. Yeah, indeed. I believe that if my child was prayed for, she was going to secure that job. But then I asked her if the prophet called and prayed for her, but she said, no, it's not the prophet, it's somebody who alleged to be from the office of the prophet who called in and made a prayer. Se nu byela loko u nga vileli loko prophet va za va lerisa swi fana na loko wena va ku khongelele hi kunene just hold on se na mehe ni khomelela kwalaya ni ku it is done lexi ni n'wi byela ni ku it is done and se na yehe a va na that faith ku ri hinkwaswo swi ta humelela se ivi ti 24 ivi se a ya ka interview ya yehe. Soon after that prayer or telephonical prayer was offered on the 24th, she then went for that interview. Leswi a nga ya hi Thursday se Friday va ku a ye ka assessment. So on that day it was on a Thursday, but then the following day was on a Friday where she was invited for an assessment. So loko yu ku Monday ya ko se a ni fonela ku mama va ni fonerile van'wanyana ka company yin'wanyana va te ni fanele ni ta ka interview mara problem loko va n'wi fonela a va n'wi kumi that day va n'wi fonela ku yoye. Then on a Monday she called to say, Mommy, a certain company also called me to come and invited me for an interview, but unfortunately I also at this time missed the call. So Tuesday a ya ka interview n'wanyana loko a ya ka interview se loko a vuya a kuma ku ri le a nga endla interview ya ku sungula ka glacier ya Sanlam se va n'wi vitanile koko i fanela a acknowledge ku ri wa u lava ntirho luwa kumbe njhani na. So on that Tuesday she went for an interview, and at the same time the company that she first went for an interview from, then that company called her to say, or actually they wanted to know if she does accept the offer that they gave her, meaning that she did pass her first interview. So loko a la ku acknowledge that letter se le a tirha koho ka section yin'wanyana na koho se va n'wi fonela na koho loko va n'wi fonela a va n'wi kumi na koho se the following day loko va n'wi fonela ku ri koko va n'wi kumaka without the grace of preparing himself. And also in the section that she was working for as an intern, they also called her to say they want her services, but unfortunately they couldn't reach her. Se ni swi vona ku ri hinkwaswo ka swo a ku ri nyimpi ene ku ri a ya ka interview se a za ku mama se ni karhele a ni nge he swi koti me ku ya ka interview because hala tlhelo ni fanele ni ti prepare for the exam. In actual fact, I sensed and realized that it was a war, but then my daughter indicated to me that they are all calling me for an interview left and right, and now I'm so tired of taking invites for interview. Mama, let's take it from the point where the prophet has instituted the instruction to release a prayer on behalf of your child. I just want us just want you to take us through there. Did the child finally get a job after the prayer was released, or she still struggled to get a job? Okay, mani idzele lanwana anzaka loko mprofeta va mkhongelerile then ku endleka sweswi nga endleka n'wana loyiwani i ve gcina a wu kumile ntirho lowani xana kumbe She got a job. Let's clap hands for Jesus. U kumile ntirho. If indeed she get a job, I can see that there is something that you have been displaying there
onto the board as well. Can you kindly please stand up and take us through to these documents that we are seeing and the pictures that we are seeing on the board? Amen. Leri I papila leri abang rumele roho ko ba bang kombisa ku ri ba n'wi appointile leri ri vulavula ku ri ra 8 February 2019 Miss K Ngwenya na everything the address te ba ku dia ku rola your appointment at Glacier. I have pleasure in confirming your appointment as a business development coordinator middle market at the Glacier office in Pretoria from 1st March 2019. Your appointment is based on the information provided by you. Leri papila leri ringa tsariwa dated the 1st of March 2019 confirming the employment ya seswa hina Ms. Ngwenya, wherein she was hired as a business development coordinator for a company called Glacier. So, lesuka hala the salary. Yes, na Layani Hansinyana, they went to indicate the amount of money that she's to be paid on on a yearly basis. And the picture onto the right, can you take us through as well onto the left? Okay, this picture, yeah, na Loy, she bought a car, Ford Figo 2019. That has our sister there. Ishifaniso le shayena yena sesilo mama banika ko bumbone yena lahaya ibe banankateko xikwembu xi n'wi katekisa kutani a kota ku a xava na movha lowu vitaniwaka Ford Figo wa lembe leri hi nga ka rona ra 2019. Loko a xava this car a nga si za hola na ku hola. She bought this car without first getting her first salary. Hikuva anga si za ava na salary advice ya yena ya ku kombisa maholele ya yena. She did not even have received her salary advice at the time she bought this vehicle. This is the overview of the testimony. If you look at onto the right hand side onto the paper, this is the contract that even shows the terms and conditions of the payment. However, we cannot disclose the amount that it's written there as it's personal. On to the right is the successful lady who the mother has been pleaded to the prophet to say, God have mercy on me. Indeed, God had mercy on her child. She is currently employed under Glacier, which is Sanlam company, and she is working. She's even had a grace of buying a car. Let's clap hands for Jesus. Amen. Mama, you went into the altar and asking the prophet for the cry of your children for their success.